Hey, Sarah, can I get a quick audio check for the live stream? Absolutely. How are you, Troy? Very good, Sarah. Thank you. Good. Okay, we're good. Thank you. And we're streaming now.
Hi, everybody. It's good to see you all. Good to see you. How about we give folks just a couple more minutes on and maybe get settled in, and supper time for a lot of folks, so want to make sure we're conscious of that. Here just a little bit. Thank you, Damaris, for translating for us. Always good to see you. You know, at the drive-in, they used to always dim the lights, right? You dim the lights. And then if you were on the playground up next to the screen, you knew you had to run back to the car. And then the movie would begin. Okay, are we ready? All right. Well, I want to welcome everyone to this evening's back to school presentation for you. And I want to tell you how excited I am in regards to coming back to school. Coming back to school is always an exciting time. And I don't want to miss this opportunity for us to, can you hear me? Yeah, but you have to slow down. Oh, here I'm doing it again, huh, Damaris? Ok. Quiero darle la bienvenida para el regreso a la escuela. Siempre esta época es una época muy emocionante para todos y estoy muy emocionado de que estemos aquí. So we're excited for school to start. We have an excellent plan to present to you tonight. And I would like for us to go around and introduce ourselves so that you know who we are. Estamos muy emocionados de regreso a la escuela, de presentarles este plan que tenemos y quiero que vayamos uno por uno presentándonos para que ustedes sepan quiénes somos. So, Dr. McLaughlin, we will start with you. Doctora McLaughlin, vamos a empezar con usted. Thank you, Dr. Weeks. I'm Denise McLaughlin. I have the privilege of serving Phoenix #1 community as the Chief Academic Officer. That means that my team and I work on everything related to teaching and learning. Gracias, doctor Wick. Soy Denise McLaughlin, la doctora Denise McLaughlin, la principal funcionaria académica y a cargo del equipo que está a cargo de todo lo relacionado con lo académico, con los planes de estudio. Hi, everyone. My name is Sarah Sims. I am the Special Populations Coordinator for the district. I work in the Federal Programs Department, and I'm glad to be here. Hola a todos, yo soy Sarah Sims, soy la coordinadora de poblaciones especiales y trabajo con relaciones de todo lo que es federal. Hello, everyone. My name is Martin Quintana. I'm the Chief Operations Officer here at the district, and glad to be here with you. And me llamo Martín Quintana, soy el jefe aquí de operaciones ejecutivo y estoy muy a gusto de estar aquí con ustedes. Hello, everyone. My name is Tom Lind. I'm the Assistant to Superintendent for Policy and Direction. Thank you for joining us this evening. Buenas a todos, yo soy Tom Lind, soy el encargado de políticas y operaciones aquí en el distrito. Hello, everyone. I'm Dr. Shelman Brown. I'm the Director of Curriculum and Instruction for the district. So if it involves teaching, learning, or selecting materials, then that's my team. Buenas a todos, soy la doctora Shelman Brown.
Soy la directora de currículo de instrucción, todo lo que se relaciona con estudios, con aprendizaje. Aquí estoy para servirles. Hello, my name is Alicia Zelvis. I am the Director for Student Services. I am responsible for all special education services for our children in the district. Hola a todos, yo soy Alicia Selves, la directora de servicios estudiantiles. Estoy para ayudar a los estudiantes que tienen servicios, que tienen educación especial, servicios de educación especial. Good evening, families. My name is Malika Watley. I'm the coordinator of school social work and student support systems. And my job is to make sure that our students and families' social and emotional wellness needs are met. Buenas a todos, soy Malika Watley, soy trabajadora social a cargo de del bienestar emocional y de todos aquí en el distrito de todos los niños. Everyone, my name is Margaret West. I'm the Special Education Compliance Coordinator. I work with all of the special education teachers within our district and make sure that our documents and our procedures are compliant. Buenas tardes, yo soy Margaret West, soy la coordinadora de cumplimiento de educación especial y trabajo con todos en el distrito a cargo de que estemos siguiendo las normas para los estudiantes con necesidades especiales. Hello all, I am Troy Harris, the Director of Management Information Systems. And me and my team are hard at work right now to make sure that every student has access to all the technology they need during this unique start to the school year. Yo soy Troy Harris, que estoy a cargo de todo lo que es de informática y me estoy responsabilizado de que todos los estudiantes tengan todo lo que necesitan para estar en línea y todas las necesidades de cómputo. Well, thank you everybody for introducing yourselves. And to echo Troy's comment, yes, we are all working very, very hard to make sure that we can provide that high quality education in that safe space. Gracias a todos y me uno a Troy Harris para decirles que estamos aquí para ayudarlos a todos que reciban el servicio educativo de alta calidad que todos se merecen. So without further ado, I welcome you to our plan this evening, and I will turn it over to Mrs. Sarah Sims, who will begin with our safety plan. Sin más, me le doy la palabra a Sarah Sims, que les va a presentar el plan que tenemos para todos ustedes. Thank you so much, Dr. Weeks. I need to share my screen with all of you so we can see the plan that we are excited to share with you. Gracias al Dr. Weeks. Tengo que compartir aquí en mi screen el plan que tenemos para todos en la pantalla. We would like to start with this slide to let all of you know that we appreciate you being here. We value your feedback and we need to know what your questions and concerns are. So the community relations email and the helpline number are here. Empezamos con este slide para decirles que valoramos todo lo que ustedes nos dicen y las preguntas y todas las inquietudes que tengan. Entonces tenemos aquí esta información para que se comuniquen con nosotros. Thank you, Damaris. All right, so we are going to talk tonight about charting the course for a safe return to learning. Hoy vamos a hablar sobre trazar el camino para un regreso seguro al aprendizaje. And as we've all heard, the start date for in-person learning is sort of a moving target, but right now we're working off of the August 17th date. Ahorita estamos tratando de que el 17 de agosto es la fecha que tenemos como actualmente para el inicio. We encourage you to check our website and watch those text alerts every day for any updates that might come along. Los animamos a que estén revisando el sitio web porque van a haber actualizaciones y alertas constantemente. All right, we're going to jump right in. I had the honor of working on the health and safety team. Tengo el honor de trabajar con el equipo de seguridad y salud. The team was led by Dr. Victor Diaz, our Director of Human Resources. El equipo estaba a cargo de Víctor Díaz de Recursos Humanos.
He's not able to be here tonight, so I'm going to do my best to fill in the information to all of you from the team. Él no se encuentra esta tarde con nosotros, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible para reportar lo que el equipo nuestro ha llegado a concluir. All right, we're going to start right off with bus safety. The expectation of the health and safety team is that all passengers will line up 6 feet apart, practicing physical distance while waiting for the buses. Vamos a empezar entonces con seguridad en los autobuses y la expectativa nuestra es que todas las personas que se encuentren esperando el bus sigan las normas de seguridad. Sarah, Yes, Dr. Weeks. I can't see the slideshow. Oh, you can't. No, it's not. It doesn't look like it's running. You see my. We can see the PowerPoint, Sarah. It's not on slideshow. Oh, my bad. So you haven't moved to the next slide that you're speaking about. There you go. It does. You're still not in slideshow. You're still not in presentation mode. There you go. Now? I think you have to click on enable editing, Sarah. Do you see that yellow bar at the top? I am so sorry. No worries. There you go. Now press on. Yep, you got it. Oh, I was seeing good and you weren't. I'm so sorry about that. Everybody sees bus safety? Okay, my mistake. Where was I? Students appearing ill will not be allowed to board the bus. We are parents. We know that you know your kids best. Please keep those kiddos home if they're showing any type of illness. Disculpen las dificultades que tuvimos al principio, que no se veía el PowerPoint. Sarah está diciendo que ustedes, como son los padres de familia, saben mejor, conocen mejor a sus hijos y que si los niños están enfermos, por favor no los lleven al autobús porque no se van a permitir ahí. All passengers and drivers and bus aides and attendants will be wearing face coverings. Todos los pasajeros y el conductor y las personas que estén en el bus van a estar usando mascarillas. And of course, drivers will be following the Arizona Department of Transportation guidelines as far as what they're able to wear while they're driving. Y por supuesto, los conductores van a seguir las directrices del Departamento de Transporte de Arizona con respecto a lo que deben ponerse al estar manejando. We would like to ask children to sit on alternate seats as possible. Queremos pedirles a los niños que se sienten en asientos alternos si es posible. Only one child per seat unless you are household members. Solo un estudiante por asiento, a menos que sean de la misma miembros del mismo hogar. We will have the windows open 1 inch along with running the air conditioning to increase circulation on the bus. Tendremos las ventanas abiertas 1 pulgada y también el aire acondicionado estará funcionando para aumentar la circulación. We're asking for children to not touch any other passengers or parts of the bus other than the handrail they might need to board safely. Les pedimos a los niños no tocar ninguna parte del autobús a menos que necesiten usar el pasamanos. And the bus will be disinfected after each run. Y el autobús se desinfectará después de cada recorrido. All right, moving on to playground safety. Unfortunately, playground equipment will not be open for use. Seguimos ahora con la seguridad en el campo de juegos. Desafortunadamente, el equipo en el campo de juegos no estará disponible para usarse. The school fields and courts will be open for use. Los campos escolares y las canchas sí estarán disponibles para ser usadas. We've already made plans for each homeroom class to have their own bag of equipment for use on the fields and the courts. Ya hicimos planes para que cada aula tenga sus propias bolsas con equipo para que los niños puedan utilizar en los campos y las canchas. The use of the restrooms during playtime will be closely monitored by staff so that we can adhere to the capacity rules set by the CDC. El uso de los servicios sanitarios durante el tiempo de juego estará altamente supervisado por el personal para respetar las reglas de capacidad, que no haya demasiada gente. Ahí. All right, student belongings. We're asking students to please not bring any items from home.
objetos personales de los estudiantes. Les estamos pidiendo a los estudiantes que no traigan ninguna cosa de sus hogares. The district will be providing all of the needed school supplies. El distrito les estará proporcionando todos los suministros escolares que necesiten. Student materials in the classrooms will not be shared. Each student will have their own materials. Los materiales de los estudiantes en las clases no se compartirán. Cada estudiante va a tener sus propios materiales. And we'll make sure that each student has a place where they can keep their materials free from anyone else touching or accessing them. Y nos aseguraremos de que los estudiantes tengan un lugar donde guardar sus materiales y que los otros estudiantes no tengan acceso a ellos. All right, moving on to the health and safety signage. The health and Go ahead. Sorry. Continuamos con letreros de salud y seguridad. The health and safety team is recommending that posters stating facial coverings and the hand washing expectations will be displayed in all school front offices and around campus in English and Spanish. El equipo de salud y seguridad está recomendando que hayan carteles o letreros indicando las expectativas de mascarillas y lavado de manos, y se mostrarán los letreros en las oficinas principales y alrededor del campus en inglés y en español. We also plan to have videos prepared in English and Spanish that will be provided to classroom teachers to review and model with students that will go over proper hand washing, proper facial coverage use, and proper physical distancing. También estamos preparando videos en inglés y en español para proporcionarlos a las clases para que los maestros las revisen y los usen de modelo con los estudiantes sobre asuntos como lavado de manos adecuado, uso adecuado de cubiertas faciales o mascarillas, el distanciamiento físico adecuado. We know that there may be some fatigue with masks and hand washing, so we do plan to use the regular announcements that are broadcast daily to remind all of the safety precautions. También vamos a hacer uso de la transmisión regular de anuncios para recordarles a todos sobre las precauciones de seguridad, sobre el lavado de manos y de uso de mascarillas. All restroom doors will have signage posted with capacity limits. Todas las puertas de los servicios sanitarios tendrán letreros indicando los límites de capacidad. Unfortunately, we do have to cancel all field trips and out of classroom activities through the end of 2020. Desafortunadamente tenemos que cancelar todos los eventos escolares y viajes al campo fuera del aula hasta el final del año. Virtual events such as concerts or art shows may be considered by district administration. Eventos virtuales como por ejemplo conciertos y exposiciones de arte pueden ser considerados por la administración del distrito. Facial coverings. We will be honoring the City of Phoenix ordinance, and facial coverings will be worn by all students, staff, and anyone visiting any of our schools or district sites. Con respecto a mascarillas, estaremos siguiendo las directrices de la ciudad de Phoenix, y todos los estudiantes, el personal y cualquier persona que visite cualquiera de nuestras escuelas o el distrito usarán mascarillas. Students who do not come to school with a face covering will have one provided to them. Si los estudiantes vienen a la escuela sin mascarillas, se les proporcionará una en la escuela. Physical distancing of at least 6 feet will be in place whenever possible, along with the face coverings. Se respetará también el distanciamiento social de 6 pies, junto con el uso de mascarillas siempre que se pueda. School visitors. Until further notice, no non-essential visitors will be allowed our school front offices. A visitantes escolares, hasta nuevo aviso, no se permitirá el acceso de ningún visitante no esencial más allá de la oficina principal. We know this one will be difficult as well, but no parents or family members or guests will be allowed in any of the classrooms. Sabemos que esto va a ser algo difícil, pero no se permitirán padres, miembros de familia ni invitados en las aulas. We do encourage parents to maintain physical distance when bringing children to school and when picking them up at the end of the day. Animamos a los padres a mantener distanciamiento social cuando lleguen a dejar a los estudiantes al campus o cuando lleguen a recogerlos al finalizar el día escolar. And please
keep an eye out because each school site will be communicating very detailed communications about what AM and PM procedures will be for drop-off and pickup. Por favor, estén pendientes porque cada campus escolar se comunicará con detalles específicos sobre procedimientos en su campus en la mañana y en la tarde. We do want to hear from you, so we hope that parents will please communicate with us via phone or via email. Queremos escuchar de ustedes, así que esperamos que los padres se comuniquen con nosotros por medio del teléfono o de correo electrónico. Breakfast and lunch will be served in the classroom. We will not be using the cafeteria. Se servirán los desayunos y los almuerzos en las aulas, en la clase, no se servirán en la cafetería. In the classrooms, physical distancing of 6 feet will be followed as closely as space allows. En las aulas se respetará el distanciamiento físico de 6 pies, tanto como sea posible. We do know that students may come closer than 6 feet in contact, so that's why we will be also using the masks. También sabemos que posiblemente los estudiantes se van a acercar en menos de 6 pies de distancia y por eso estamos requiriendo también que usen las mascarillas. There will be no more than 15 to 17 students in any learning space at one time. No habrá más de 15 a 17 estudiantes en un espacio de aprendizaje dado en un mismo tiempo. Small group learning can occur if proper protective equipment is worn by both the teacher and the student. Puede darse aprendizaje en grupos pequeños, pero si tanto el maestro como los estudiantes usan el equipo protector o PPE adecuado. Classrooms will be disinfected once each day with Vindicator, which is a hospital-grade disinfectant solution, and misting equipment. Las aulas se desinfectarán una vez al día con Vindicator, que es un desinfectante a nivel hospitalario, que se usa a nivel hospitalario, y también con equipo vaporizador. Should a safety matter arise that requires a staff member to touch a student or another staff member, physical distancing will be resumed as quickly as possible, and immediate hand washing and disinfectants will be used when safe. Si se diera una situación de seguridad que requiriera que un miembro del personal tocara a un estudiante o a otro miembro del personal, el distanciamiento social se reanudará tan pronto y tan seguramente como sea posible. Se usarán lavado de manos y desinfectantes de inmediato. And like we said earlier, we do hope that student belongings will be kept at home, but those that are at school will be separated. No materials or belonging from home are allowed except for the laptops. Como dijimos antes, esperamos que los niños no traigan, que los estudiantes no traigan nada de sus casas, ningún material, pero las pertenencias de los estudiantes se mantendrán, las que se les dan en la escuela se mantendrán separados y con excepción de las computadoras, laptops. And hand washing. At a minimum, we expect for students and staff will wash their hands with soap and water for at least 20 seconds when they get to school, after using the restroom, before and after eating, and prior to leaving school for the day. Con respecto al lavado de manos, los estudiantes y el personal esperamos que se laven las manos como mínimo por 20 segundos y como mínimo al llegar a la escuela, después de usar el servicio sanitario, antes y después de comer y antes de salir de la escuela al finalizar el día. We will also have hand sanitizer stations and outdoor hand washing stations available around campus to lessen the number of persons in the restrooms at one time. También tendremos disponibles desinfectante de manos y estaciones para lavado de manos afuera al aire libre para minimizar el número de personas en un servicio sanitario al mismo tiempo. Campus ventilation systems. Maintenance will change indoor air filters each month. El sistema de ventilación del campus, el mantenimiento cambiará los filtros de aire interiores una vez al mes. Classroom air will be circulated continuously during school hours. El aire de las aulas circulará continuamente durante las horas escolares. Interior doors that can be propped open while ensuring safety will be done so to reduce the number of touches.
Las puertas interiores que se pueden dejar abiertas, se dejarán abiertas para que reducir el número para que reducir el número de los niños que las toquen, si esto es dentro de la seguridad. And one of the most important parts, student and staff health checks. Daily health checks will be conducted with temperature screenings and watching for symptoms. Una de las partes más importantes son las revisiones de salud de los estudiantes y del personal. Se llevarán a cabo revisiones de salud diarias con exámenes de temperatura y revisión de los síntomas. Students or staff with a temperature above 100.4 degrees Estudiantes y personal que tengan la temperatura superior a 100.4 grados or displaying symptoms will be separated according to CDC protocol. o que muestren síntomas se separarán de acuerdo con el protocolo de los Centros de Control de Enfermedades, o cuyas siglas son CDC, Until they're able to promptly be picked up from campus. hasta que puedan llegar a recogerlos del campus. And it's very important that we have updated contact information from all of you so that we can get in touch quickly if we need to have a student picked up. Es muy importante que tengamos la información de contacto de ustedes al día para llamarlos o avisarles y que puedan venir lo más pronto posible a recoger a la persona si está enferma. Symptoms we will be watching for include runny nose, sneezing, cough, shortness of breath, temperature, newly acquired inability to taste or smell. Los síntomas de los cuales estaremos pendientes incluyen secreción nasal, estornudos, tos, dificultad para respirar, temperatura, incapacidad recientemente adquirida para percibir sabor u olor. All right, that ends the health and safety portion. I'm going to hand it off to Dr. Shellman Brown to talk about our learning options. Con eso concluye nuestra porción de salud y seguridad y voy a darle la palabra a la doctora Sherman Brown para que hable sobre las oportunidades de aprendizaje, opciones de aprendizaje. Thank you, Sarah and team, for making sure that our students are safe so that they can then get to class and learn what they need to learn for the year. Gracias a Sarah y a su equipo por estar asegurando de que los niños estén con salud y seguridad para que puedan llegar a aprender. I was fortunate to lead our general education action team, so we are bringing forward 2 recommendations for how school can look in the fall. Yo tuve la oportunidad de estarme a cargo del equipo de servicios a los estudiantes generales y decidimos entonces 2 opciones de currículo para ellos. You will see both of these choices on the choice surveys that are coming out that you'll be able to fill out to let us know how you prefer your students to receive their academic instruction this year. Van a ver estas opciones en los formularios que van a recibir y que tenemos delineados para ustedes estas 2 diferentes opciones de aprendizaje. So the models that we're proposing are for kindergarten through 8th grade only. We're still working on our preschool plan and hope to be able to let you know what that will look like after July 10th when we've gotten back all of your feedback on how you prefer your students to enroll for the fall. Las opciones o los modelos que estamos presentándoles son para kindergarten hasta grado 8º. Los niños de preescolar estamos en conversaciones y después del 10 de julio que recibamos la información de sus formularios y las opciones que prefieren, vamos a discutir entonces esto con más detalles. So your first choice is our completely online school, which we're calling the iAcademy. Su primera opción es nuestra educación o el aprendizaje completamente en línea, que estamos llamándolo iAcademy. Your students will receive instruction 5 days a week, but it will all be at home online. Sus estudiantes van a recibir educación, aprendizaje, van a aprender 5 días a la semana, pero va a ser absolutamente todo en línea. If you choose our online option, your students will still be taught by Phoenix Elementary School District teachers, and they'll have access to all of our classes and curriculum, including our special areas classes. Si los estudiantes escogen esta opción, van siempre a tener el acceso a una gama completa de maestros y planes de estudio de Phoenix número 1
incluyendo áreas especiales. Your students will have a combination. They'll have some learning that happens live where the teacher is standing on camera and they're able to interact, but they'll also have some independent work time. So they'll get a combination of both. Los estudiantes tendrán una combinación de recibir instrucción en vivo por medio de videos dirigidos por los maestros y aprendizaje también en línea. And just like in a traditional classroom, we will have class meetings, small groups, and one-on-one support for your students. It will just all happen inside the computer. Y como otro tipo de educación tradicional, van a tener reuniones en clase, grupos pequeños, apoyo individualizado también. Lo único es que va a ser todo en línea. We will have district devices available. So if your student needs a computer, we can provide that. También vamos a tener dispositivos proporcionados por el distrito, así es que si sus estudiantes lo necesitan, pueden tenerlos. And you'll also need access to the internet. So if that's a concern, please make sure that your homeschool principals are aware of that so that they can make sure that we know. Van a necesitar también conexión con internet y si ustedes tienen problemas con esto, asegúrense de comunicar esta situación a los directores de sus escuelas. Your second choice for learning is our blended model, which is a two-day rotating system. So your students are at school 2 days a week and at home learning the other 3 days. El otro modelo que tenemos, estamos llamándolo blended learning, o sea, aprendizaje combinado, que incluye rotación de 2 días, donde los estudiantes se reportan a la escuela 2 días asignados y el resto de la semana están en línea. So on Mondays, all students would be at home learning online. Los lunes todos los estudiantes estarán en sus casas aprendiendo en línea. And then on the other days, depending on if they're in group A or B, they'll either come to school on Tuesdays and Thursdays, or they'll come to school on Wednesdays and Fridays. Y los otros días, dependiendo de si están en el grupo A o en el grupo B, vendrán a la escuela los martes y jueves o los miércoles y viernes. If you need somewhere for your student to be during the day on their at-home learning days, then please also make sure that when you're filling out our choice surveys or speaking with your school, that you let them know that so that we can make sure that we explore the childcare options available. Si ustedes necesitan que durante los días de estudiar en la casa necesitan un lugar para sus niños, por favor háganoslo saber para tratar de conseguir acomodo para que los niños estén cuidados. And I just want to make sure that we're clear that on all 5 days, students do still engage in school, whether you're all the way online or in a blended environment. Y queremos enfatizar que ya sea que los niños estén los 5 días con aprendizaje en línea o que estén en una situación combinada, los 5 días van a estar recibiendo educación y aprendiendo. We also know that right now parents are making the best decisions that you can for your kids right now, but that circumstances change or what you thought might work best for your child in the beginning does not work quite as well as you hoped it would. Sabemos también que en este momento los padres están tratando de tomar las mejores decisiones para sus niños, pero que las cosas pueden cambiar y que van a darse situaciones diferentes conforme avanzan los días. So if you start school in one model and then realize after a month or after a trimester that that's not the best fit for your student, we'll work with you to make sure we get your child transferred to whichever environment is best for him or her at that time. Así es que si ahora escogen uno de los dos modelos y en un mes o más adelante en el trimestre se dan cuenta de que este no es el modelo o la situación ideal para su niño, trabajaremos con ustedes, haremos lo posible para cambiarlo rápidamente a una situación que sea más favorable para que el niño aprenda. So whichever model you choose, we thank you for trusting your child's education to us. And we know that we also have to make sure that their social and emotional needs are met. So I will pass to Mrs. Watley to talk to us about what else will happen for your students. Así es que ya sea cualquiera de los modelos que ustedes escojan, les agradecemos mucho por tener su confianza en nosotros y también sabemos que los niños necesitan apoyo y de bienestar social y emocional y dejo la palabra ahora a Melika Watley.
Thank you, Dr. Brown. I know our principals, teachers, and school staff are excited and eager to see our students and start learning. In addition to the academic needs, our district has made social emotional wellness one of its top priorities because we know this is a very scary and stressful time for our families. Además sabemos que los niños, además de las necesidades académicas y de educación que necesitan, tienen necesidades sociales y emocionales y estamos aquí para ayudarlos. In addition to your concerns about health, safety, and academic needs, we know you're also concerned about the well-being of your child. Sabemos que además de las preocupaciones de ustedes académicas y de aprendizaje de los niños, también están preocupados por el bienestar social y emocional de ellos. This summer, our team worked really hard developing supports and resources for our students and families specifically related to the current crisis we're facing. Este verano nuestro equipo trabajó muy duro para buscar soluciones, recursos para las familias y para los niños, para el bienestar social y emocional para todos, las familias y los niños. I would like to highlight a few things you can expect. Les quiero dar un resumen de las cosas que pueden esperar. Social emotional wellness check-ins and presentations with all students, both virtually and in person. Se harán revisiones de bienestar social y emocional de los niños, ya sea que estén aprendiendo en forma virtual en línea o que estén presentándose en la escuela. Virtual and online presentations for families will be provided to share resources, supports, and strategies for home. También habrán presentaciones virtuales en línea para las familias para compartir recursos y apoyos y estrategias. Our students, staff, and family will have access to a mental health therapist at all of the schools. Nuestros estudiantes y las familias tendrán acceso a servicios de conductuales para todos. Families that have additional challenging needs will have access to resources and supports. Las familias que tienen necesidades especiales o más difíciles tendrán apoyo también inmediato de nosotros. Our district will continue to have a social worker at every school, and some of our schools will have 2 social workers. Nuestro distrito va a continuar teniendo una trabajadora social en cada escuela y algunas de las escuelas tendrán 2 trabajadores sociales. If your child or family needs immediate social emotional wellness support, please use the contact information provided in the presentation, or you can also request support when you complete the choice form. Si su niño o su familia tienen necesidades inmediatas de apoyo emocional, por favor, use la información de contacto que se proporciona y usted también puede solicitar apoyo al llenar el formulario de opciones. We want our families to know that we care about you, and we have prepared to address student social emotional wellness when they return, both virtually and in person. Thank you. Queremos que sepan que nos importa mucho el bienestar social y emocional de todos, de las familias, y tenemos ayuda virtual y en línea para las familias y para los niños. I would like to turn it over to Ms. Margaret West, who will be sharing our special education plan. Quiero pasar ahora la palabra a Margaret West, que está encargada de la educación especial. Hi, actually, this is Alicia Zelvis, Director of Student Services. I'll be sharing the plan this evening. Margaret West was our lead for developing this plan and did work very closely with our team to develop a plan and make sure that all of our students with their unique needs will be considered and met. En realidad es Alicia Zelvis la que les habla. La coordinadora Margaret West se encargó de ayudar con este plan y está muy relacionada con este plan, pero yo soy la que se los voy a presentar. Our students with individualized education plans, or IEPs, will continue to receive the services that are detailed in their annual plans. Los estudiantes con planes de educación individualizados o IEPs continuarán recibiendo los servicios detallados en su plan anual. The services will be provided in whichever environment the parents choose to enroll, so in both settings, depending on the parent choice for enrollment. Los servicios se proporcionarán en ambos modos de aprendizaje, en cualquiera de las 2 opciones que tenemos para ofrecerles, dependiendo
por supuesto, de la escogencia que los padres hagan a la hora de inscripción. We will continue to provide a teacher that is highly qualified to provide special education services based on your child's IEP. Tendremos un maestro altamente capacitado que va a continuar proporcionando los servicios de educación especial que niños necesitan de acuerdo con el IEP, el plan especializado. And for children that are in need of evaluation for consideration of services in special education, those evaluations will continue to be conducted by student services staff once school resumes. Para los niños que necesitan evaluaciones de educación especial, estos servicios se continuarán, se van a llevar a cabo por el personal de servicios a estudiantes. Any questions that you have concerning your child's IEP can be directed to the Student Services Office or to myself by email at alicia.selvas@phoenixschools.org. Cualquier pregunta que ustedes tengan relacionada con el IEP o el Plan de Educación Individualizada de los niños, por favor diríjanlas a la Oficina de Servicios a los Estudiantes o pueden enviarme un correo electrónico a la dirección que aparece aquí, aliciaselvis@phoenixschools.org. We miss our students and we miss our families, and we look forward to the time when we can gather together to learn and attend music concerts and attend games, sports games, basketball, volleyball. We look forward to that day. But right now we find ourselves in a situation where that's not possible. So we ask that our families fill in our choice form. Nos hacen mucha falta los estudiantes y nos hace falta verlos jugando y en actividades de todo tipo, en campos de juego, pero debido a la situación no nos queda más remedio que ajustarnos, pero queremos saber de ustedes y saber las inquietudes que tengan y que compartan con nosotros las ideas y preguntas que tengan. The link to the choice form can be found on this slide. And it also can be found on our website. It has been text to our families. So please make sure you get this choice form and complete this choice form. Your school principal will also be contacting you to ensure that you are able to fill out the choice form, to answer any of your questions about the choice form. El enlace para el formulario de opciones se encuentra aquí en el sitio web, se los hemos mandado por texto. También el director de su escuela se va a comunicar con ustedes para que hagan su escogencia y lo llenen tan pronto como puedan. On that choice form, you will indicate which option you are choosing for your child, either our iAcademy, which is a full online school, or our blended learning model. En el formulario de opciones van a escoger que una de los dos modelos, una es el iAcademy, que es totalmente en línea, y la otra es the blended learning, que es una combinación en línea y en escuela. If you choose the blended learning model for your child, we want to assure you that our principals, our school teachers will ensure that families are placed in the same group. So if one of your children is placed in group A and you have 3 other children, all of those children will be placed in group A. Para las familias que seleccionan blended learning o la combinada, queremos asegurarles que si tienen varios niños en su hogar, que vamos a ponerlos en el mismo grupo, por ejemplo, el grupo A o el grupo B, para que tengan los mismos días de asistencia a la escuela. Mrs. Sims shared with you all of the safe and healthy, the safety measures that we are putting in place. This choice form also asks you to indicate your level of comfort with each of those safety measures. So please include your level of comfort by answering those questions. También Mrs. Sims compartió con ustedes los protocolos de seguridad que vamos a tener.
este formulario les pide que nos expliquen el nivel en que se sienten ustedes a gusto, cómodos con estas medidas. Así es que por favor indíquenos esto en el formulario. Also included on this choice form are questions about any additional needs for your child regarding their social emotional needs. Please complete those questions if your child needs additional support, and our social workers will provide that support. También este formulario les hace preguntas sobre las necesidades emocionales y sociales de sus niños. Si indíquenos esto, por favor, para que si hay necesidad, la trabajadora social se ponga en contacto con ustedes. We must hear from each and every family. So please complete this choice form and remember that if you need support, your schools will be reaching out to you. Necesitamos saber de cada uno de ustedes. Así es que por favor, completen estos formularios y comuníquense con las escuelas y las escuelas también estarán tratando de comunicarse con ustedes. On this slide, you will see an email and a phone number for any general questions and concerns you might have. communityrelations@phxschools.org or 602-523-5900. We want to hear from you, so please feel free to use that email or that phone number to share your questions or concerns. If your questions or concerns are related to special education specifically, please contact alicia.zelvis@phxschools.org or at her phone number 602-257-3805. Thank you for listening. En este slide tenemos para que ustedes compartan información donde pueden compartir sus preguntas e inquietudes. Si tienen preguntas e inquietudes generales, por favor, pueden enviar un correo electrónico a communityrelations@phoenixschools.org o pueden llamar al 602-523-5900. Si tienen preguntas sobre educación especial, pueden mandar un correo electrónico a alicia.zelvis@phoenixschools.org o llamar al 602-257-3805. I will turn it over to Dr. Weeks for some final words. Paso la palabra al Dr. Wick para las últimas palabras para cerrar. Well, I want to thank you all for delivering that valuable information to our community this evening. You deserve a big round of applause and a lot of appreciation. Quiero agradecerles a todos por compartir hoy esta información tan importante. Todos se merecen aplausos por el trabajo tan duro que han hecho. The Phoenix L family has been working very hard to make sure that your child will be safe in the fall and that they will be receiving high quality education. El Distrito Escolar de Phoenix se ha preocupado mucho para que sus niños estén seguros durante el otoño y que reciban la educación de calidad que necesitan. We're all part of the Phoenix L family and we care about you. Todos somos parte de la familia de Phoenix Elementary y todos nos preocupamos por ustedes. Tonight we talked about safety, Hoy hablamos sobre seguridad, the two academic options, las dos opciones académicas, social and emotional needs, las necesidades sociales y emocionales de los niños and special education. y educación especial. And so what we're asking you to do now is to complete the survey, the learning survey, picking the choice between online or blended. Entonces ahora lo que les pedimos a ustedes es que llenen la evaluación escogiendo el formulario, escogiendo la opción que desean. And here it is one more time, phxschools.org/choice form. Donde pueden encontrar el formulario está en phxschools.org/choice form. Ese formulario pueden escoger aquí el enlace, pueden encontrarlo. And then the other thing we'd like for you to do is to reach out to us. Let us know how you're doing using our email address or our phone. También queremos que ustedes se comuniquen con nosotros con preocupaciones, preguntas, lo que tengan, y aquí están donde pueden encontrarnos para preguntas generales e inquietudes.
ask your general questions or questions about general education or just your general questions in general and your special education questions. Please ask, reach out to us. Para preguntas en general e inquietudes generales que tengan o para preguntas relacionadas con educación especial, por favor, comuníquense con nosotros. I want to thank the team again for presenting, and I want to thank you for watching and listening, and we look forward to a great start to a new school year. Quiero agradecer de nuevo al equipo que nos ayudó hoy y quiero agradecerles a ustedes que nos están mirando y esperamos que el año escolar sea un año muy bueno para todos. And with that, I will say thank you and good night. Y con eso me despido, les digo muchas gracias y buenas noches. Good night, everybody.